Hujambo mtazamaji, natumai umekuwa na siku njema, ikiwa ni tarehe 26 mwezi wa 9 mwaka 2018 na mtazamaji tunaanza taarifa zetu za NTV Jioni na natumai uko salama, lakini kwanza kabisa tupate vidokezo. The position of the government is that a 2 kg unga packet should not retail at more than Kenya shillings 75. Serikali yaagiza bei ya unga ugali upunguzwe kote nchini. Mshukiwa wa mauaji ya Monica Kimani aliyeuawa Kilimani ashtakiwa katika mahakama ya Kiambu. Ombi la dhamana la Michael Oyamo, mpambe wa gavana bado kuamuliwa mwezi ujao. Na Seneta Mutula Junior afanywa upasuaji mdogo Eldoret, kisa ni kipande cha kuku. NTV Jioni na Nuru AbdulAziz. Karibu mtazamaji, shukrani sana kwa kuienzi runinga ya NTV. Mwenzangu wa ishara ni Flora Atieno. Tukianza taarifa zetu ni kwamba serikali imeagiza bei ya unga ugali kupunguzwa hadi shilingi 75 kwa pakiti ya kilo 2 kufuatia kupungua kwa bei ya mahindi. Akizungumza Nairobi baada ya kukutana na wamiliki wa kampuni ya kusaga nafaka, waziri wa kilimo Mwangi Kiunjuri amesema bei ya mahindi imeshuka kwa 50% na hivyo bei ya unga haina budi kupunguzwa. Today the cost of 90 kg bag of maize is averaging at 1,600, which is 50% of the 2017 price. It is disappointing, surprising and unfortunate that this benefit is not being passed to the consumers. The position of the government is that a 2 kg unga packet should not retail at more than Kenya shillings 75. So we have agreed today as millers, without coercion by the government. Though we have met with the minister, we have agreed that we shall from today sell our unga at wholesale prices for not more than 800 shillings per bill. Mshukiwa mkuu wa mauaji ya Monica Kimani mwenye umri wa miaka 28 Joseph Irungu ataendelea kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Muthaiga kwa siku 10 zijazo, kuwapa nafasi maafisa wa polisi kukamilisha uchunguzi. Hakimu mkuu mwandamizi katika mahakama ya Kiambu Stella amesema kwamba pia ameagiza Irungu apate huduma za matibabu ipasavyo katika siku hizo ambazo atakuwa mikononi mwa polisi. Siku moja baada ya kukamatwa nyumbani mtaani Lang'ata hapa Nairobi, Joseph Irungu maarufu Joey alikuwa Kiambu mbele ya hakimu mkuu mwandamizi Stella Atambo kujibu mashtaka ya mauaji. That the application be heard and thereafter the court may make an order. Mshukiwa aliomba mahakama muda wa siku 4 kupokea matibabu, akisema kuwa hali yake ya afya si nzuri na angetaka risasi iliyokuwa mwilini mwake itolewe. We must balance the rights both of the victim as well as the accused person or the suspect. Upande wa mashtaka ulipinga ombi hilo, ukisema kwamba Irungu alikuwa ameandikisha taarifa polisi kuwa alifikishwa hospitali usiku huo ambao wanadai kuwa alipigwa risasi na majambazi na kwamba alikuwa tayari amepata matibabu. We are certain that we need 14 days. Possibly we might actually need more. Upande wa mashtaka unasisitiza kwamba katika siku hizo 14 ambazo wameiomba mahakama kuendelea kumzuilia mshukiwa, wanatarajia kuchunguza kwa kina nyumba ya mwenda zake pamoja na kusafiri hadi Sudan Kusini alikokuwa ili kupata uhalisi wa mambo. Babake binti aliyeuawa Kasisi Paul Ngarama bado hajaamini kuwa amempoteza binti yake wa pekee, na hivyo anamuomba Mola amwadhibu aliyefanya ukatili huo. Katika mahojiano na runinga NTV, Ngarama amesema kwamba familia itaandaa misa ya wafu hapo kesho katika uwanja wa chuo kikuu cha Mount Kenya Thika. Leila Mohamed, NTV. Msaidizi wa gavana wa Migori Okoth Obado Michael Oyamo atasalia rumande hadi tarehe 8 mwezi ujao, wakati ombi lake la dhamana litasikizwa na kuamuliwa. Oyamo pamoja na gavana Okoth Obado tayari wameshtakiwa kwa mauaji ya Sharon Otieno mapema mwezi huu. Mwanahabari wetu Seth Olale anaarifu zaidi.
Michael Oyamo alikanusha mashtaka ya mauaji aliyekuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo, Sharon Otieno, mbele ya jaji Jesse Lesit. Upande wa mashtaka ulieleza mahakama kwamba msaidizi huyo wa gavana Okoth Obado alihusika katika kutekwa nyara na kuuawa kwa Sharon, kwani yeye ndiye alimshawishi Sharon atoke nyumbani kwa wazazi wake Homa Bay hadi katika eneo la Rongo ambapo marehemu pamoja na mwanahabari wa Nation Barack Oduor walitekwa nyara. Aidha, upande wa mashtaka ulisema kwamba Oyamo alidanganya wapelelezi kwamba alitekwa nyara na kujipata amelazwa katika hospitali ya Kisii level 5 wakati Sharon alipouawa. Hata hivyo, upelelezi umebainisha kwamba Oyamo kamwe hakulazwa katika hospitali hiyo. Kusikizwa kwa ombi la dhamana la mshukiwa aliyekanusha mashtaka kulikuwa kufanyike la siri, lakini sasa kesi hiyo imehairishwa hadi mwezi ujao. Let the family who are now living in pain to know who murdered my daughter Sharon. Huku msaidizi wa Okoth Obado Michael Oyamo akizuiliwa kwa siku 11 zijazo rumande, mwajiri wake Okoth Obado ambaye ni gavana wa Migori atajua hatma kuhusu kuachiliwa kwa dhamana hapo kesho atakapowasili kotini. Seth Olale, NTV, Nairobi. Kwingineko, imebainika sasa kuwa ghasia zilizoshuhudiwa eneo la Olpusimoru zilikuwa zimepangwa na kufadhiliwa na watu ambao wanasakwa na maafisa wa polisi. Wakati huo watu 9 wameshtakiwa katika mahakama ya Narok kwa kuhusika katika wizi wa mabavu na kuchoma nyumba wakati wa ghasia za kikabila ambazo sasa zimesitishwa huko Olpusimoru. Chini ya saa 24 tangu agizo la kutotoka nje baada ya saa 12 jioni kuwekwa hapa Olpusimoru, washukiwa hawa walifikishwa mbele ya kamishna wa kaunti ya Narok George Natembea. Walikamatwa wakiwa na zaidi ya mishale 100 katika gari walimokuwa wakisafiria. Kulingana na kamishna Natembea, washukiwa walikuwa wanasafirishwa kutoka eneo la vita. Wametupatia habari nzuri vile hizi vita vinapangwa. Sasa uchunguzi unalenga wale wanaosemekana kuchochea vita vilivyotokea. Hataki tukue kama ile mtindo ambao umekuwa kwamba watu wanapigana alafu baadaye tunaita mikutano ya wazee wanakaa, tunaita mikutano ya amani, watu wanaongea alafu tunasahau ni kwamba kuna jambo lilifanyika pale. Tunataka watu wajibike. Waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i amesema wanasiasa watakaokamatwa kwa tuhuma za kuhusika katika vita hivyo watachukuliwa hatua kali za kisheria. Sisi si wajinga sana eti mtu atuambie wale watu ambao wanatembea hapa na bodaboda na pro boxes with poisoned arrows, they are woken up from their houses and found the arrows in their kitchens and they are moving around with them. Sisi si wajinga sana. This thing is being supported by some people and the law will face them regardless of their status in this society. Katika ghasia hizo za Olpusimoru, mtu mmoja aliuawa, 30 walijeruhiwa, nyumba 50 zilichomwa na zaidi ya ng'ombe 40 waliibiwa. Huku eneo hili la Olpusimoru ikisalia chini ya agizo la kutotoka nje baada ya saa 12 jioni kwa wiki 2 zijazo, hali ya utulivu imeweza kurejea katika eneo hili la madukani ambapo siku 4 zilizopita hakukuwa na watu na hali tete ilikuwa imejaa hapa kwa wingi. Bridget Ngana, NTV, County ya Narok. Seneta wa Makueni Mutula Kilonzo Junior atasalia hospitalini usiku huu mjini Eldoret baada ya kusakamwa na chakula katika mkahawa mmoja huko Nandi. Mutula Junior amelazwa katika hospitali ya mafunzo ya rufaa ya Moi. Seneta Kilonzo alikuwa ameandamana na mwenzake wa Nandi Samson Cherargei kuzuru bunge la kaunti hiyo. Afisa mkuu mtendaji katika hospitali ya mafunzo na rufaa ya Moi, Daktari Wilson Arwasa, amedhibitisha tukio hilo na kusema Mutula Junior yuko katika hali nzuri na ataruhusiwa kwenda nyumbani baada ya matibabu. Upon review by a team of doctors here and the nurses and other colleagues, it was found that there was some foreign body in the esophagus, in the food pipe, and he was rushed into theater as an emergency to remove that foreign body, which using a fiber optic endoscope with the necessary scopes, this foreign body was successfully removed. It was a piece of chicken, and most of it actually had gone down into the stomach. It was at the junction between the food pipe and the stomach.
So this has been removed successfully, and I want to assure the public that the Honorable Senator is stable. Gavana wa kaunti ya Machakos Alfred Mutua na mpinzani wake mkuu wa Vinya Ndeti wameanza mgaragazano wa kisheria katika mahakama ya juu kuhusiana na ni nani aliyeshinda uchaguzi wa ugavana katika uchaguzi mkuu uliopita. Mutua aliwasilisha kesi hiyo iliyoanza leo baada ya mahakama ya rufaa kubatilisha ushindi wake. Hatima ya matokeo halisi ya uchaguzi wa ugavana Machakos sasa itaamuliwa na majaji 5 wa mahakama ya juu. Gavana Mutua aliwasilisha kesi kupinga uamuzi wa mahakama ya rufaa uliofutilia mbali ushindi wake mwaka jana. Hii ni baada ya Wavinya Ndeti kukata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama kuu uliokuwa umeafiki ushindi wa Mutua. Wakili wa Wavinya alishikilia kuwa matokeo ya uchaguzi huo hayawezi kuthibitishwa kwa mujibu wa sheria za uchaguzi nchini. But that declaration in our humble submission was a fake declaration. And there was no way that declaration could be verified. She had an opportunity to verify. She decided to abandon that route. Deviation from a form that is prescribed is wholly permitted. Katika uchaguzi mkuu wa tarehe 8 Agosti mwaka 2017, Alfred Mutua alipata kura zaidi ya 1249 huku mpinzani wake wa Vinya Ndeti akifuatia wa pili akiwa na kura zaidi ya 1209. Upande wa utetezi unashikilia kuwa tume ya uchaguzi IEBC ilitumia baadhi ya wafanyakazi wa kaunti hiyo kama maafisa wa tume. Madai hayo yamekanushwa na Mutua. Vincent Odur, NTV. Ofisi ya mkuu wa mashtaka ya umma imepewa muda wa wiki 2 na mahakama ya Mombasa kuwasilisha picha za CCTV katika kesi inayomkabili mfanyabiashara Praful Kumar baada ya kudaiwa kuwa alijaribu kumhonga gavana wa Nairobi Mike Sonko. Kwa taarifa hiyo na nyingine ni katika matukio ya kortini. Mfanyabiashara mjini Mombasa Praful Kumar alifikishwa mahakamani leo kwa ajili ya kusikizwa kwa kesi dhidi yake kufuatia madai ya kujaribu kumhonga gavana wa Nairobi Mike Sonko. Na hapa mahakama iliutaka upande wa mashtaka kuwasilisha ushahidi wa kutosha zikiwemo picha za CCTV. Upande wa mashtaka una zaidi ya mashahidi 5. Huku hayo yakijiri, shahidi mkuu katika kesi ya mauaji ya mfanyabiashara Jimmy Baburam alitoa ushahidi wake mbele ya jaji Dora Chepkonya aliyekuwa amezuru eneo la mauaji huko Watamu, kaunti ya Kilifi. Jaji huyo pia alipinga taarifa iliyotolewa na maafisa wa kukabiliana na uhalifu wa mitandao ya interneti, huku akiutaka upande wa mashtaka umwasilishe kotini afisa aliyetayarisha ripoti hiyo Peter Kiplagat ili atoe ushahidi wake. Huku uchunguzi huo ukiendelea, mjane wa Baburam Amina Shiraz angali anakanusha kuhusika na mauaji ya mumewe. Kesi hiyo itaendelea kusikizwa hapo Januari mwakani. Mbali na hayo, ofisi ya mwanasheria mkuu Paul Kihara imetupilia mbali ombi la serikali ya kaunti ya Mombasa ya kutaka iruhusiwe kusimamia baadhi ya shughuli za bandari. Katika kesi hiyo iliyosikizwa na majaji 5 Lydia Achode, Eric Ogola, Anthony Mirima, Joel Ngugi na Pauline Nyamwea, ambao wamewataka wahusika watayarishe upya ombi lao kisha warudi mahakamani baada ya wiki 1 kwa ajili ya kusikizwa upya kwa kesi yao. Kevin Mutai, NTV, Mombasa. Na mtazamaji, nitaangalia tu baadhi ya ujumbe hapa. Nyar Butera anasema kwamba tumetosheka na bei ya unga ambao upo sasa. Kwanza serikali iangazia 8% ya VAT, na amesema kwamba punda amechoka. Wanjiku analia. Na tukiangalia pa Abdalla Mdambo anasema mbona mauaji yamekithiri sana katika nchi yetu na sana kwa madada zetu, kwani usalama uko wapi kila wakati serikali inatuahidi? Na mtazamaji, nitaangazia tu baadhi ya jumbe ambazo nitaweza kupata baadaye, lakini kwa sasa twende mapumzikoni.
Karibu tena mtazamaji, tukielekea Kajiado ni kwamba simba wawili wameuawa katika kijiji cha Mapayasha, kaunti ya Kajiado na Wamasai baada ya simba hao kuvamia zizi na kuua mifugo. Inasemekana kuwa simba hao ambao hutoka katika mbuga ya Amboseli wamekuwa wakiwahangaisha wakazi kwa kuvamia mifugo wao. Wakazi wa eneo hilo waliovamia simba hao leo alfajiri baada ya mbuzi 5 kuuawa. Wakazi vile wamechuna ngozi za mizoga ya simba. Mwaka mmoja tangu kuchaguliwa kwa gavana wa Bungoma Wycliffe Wangamati, wakazi wa kaunti hiyo wanasema kasi ya maendeleo ni ya kuridhisha. Gavana huyo amesema vipaumbele maalum katika muda wa miaka 4 ijayo ni kuboresha elimu, kuwasaidia wakulima wadogo na kuboresha sekta ya afya. Zakiaz Mwasame ana mengi kutoka Bungoma. Wycliffe Wafula Wangamati ni gavana wa pili wa kaunti ya nambari 39, kaunti ya Bungoma. Alichukua uongozi kutoka kwa mtangulizi wake Kenneth Makelo Lusaka, ambaye kwa sasa ni spika wa bunge la seneti. Haikuwa rahisi kwa Wangamati kumpiku Lusaka. The biggest issue Mwasame that I did when I came into the office is just to bring some financial discipline. When we had this gap of 800 million, I had to make a decision that most of the trips or most of the seminars that we need to do in the county should be done within the county instead of going out. That helped us to cut the recurrent expenses, and of course people have complained. Wangamati anasema malengo yake kwa kaunti ya Bungoma yako wazi. This scholarship program that we set up benefited students in excess of about 400 students, and we'll continue building that. I expect over the next 4 years we'll have about 3,000, maybe 2,000 to 3,000 students on the scholarship programs, because we're going to be taking students on an annual basis. Education in the long run is probably the biggest investment that you can ever have to anyone. So we put in 400 million for bursaries. Mwaka mmoja umetamatika na sasa gavana Wangamati ana matarajio makubwa kwa kaunti ya Bungoma. The level of corruption in this county will continue going down because of the leadership that we are providing in the county government. Licha ya kukumbana na changamoto hususan pingamizi na ukosoaji wa mara kwa mara, sio tu kutoka kwa wenyeji wa Bungoma bali hata wawakilishi wa wadi. I think all governors, in one way or another, you always have issues with the county assembly. But overall, yes, we have received support. But I think it will have been better. Katika sekta ya miundo msingi, gavana Wangamati anasema atahakikisha maelfu ya kilomita za barabara imeundwa. We have been able to open up new roads where there are no roads at all. We have been able to open up 5 kilometers of roads in every ward, totaling to about 225 kilometers of marom roads in every ward. Sekta za afya na kilimo vilevile hazijaachwa nyuma. It has taken us so many years to be able to put up this. But when devolution came, you can see that within short time, there is a lot of change, particularly in this hospital. We've been able to acquire this equipment which we didn't have prior to devolution. We didn't have a CM machine, we didn't have a traction table, and I think because of devolution, it has enabled us to acquire equipment that we didn't have as a county, and we are able to perform certain operations or certain surgeries which in the past were only done at Moi Teaching and Referral Hospital and Kenyatta National Hospital. I think the big 4 agenda is one, food security. We are very focused, and that is why we have this subsidy program to ensure that at the end of the day we achieve food security for our people in Bungoma County. So very well in line with the national government agenda of food security. 2, the issue of manufacturing, I've spoken about it. We want to set up an industrial park in line with the goals of the national government. In fact, probably I'll be the first governor setting up an industrial park outside in Nairobi. The issue of housing, we have a program with the national government. We want to do about 2,000 houses in Bungoma in line with the National Housing Corporation. Then the last one is the universal healthcare. Of course, the national government has started a program of universal healthcare. They are targeting fast coverage at about 4 counties. They will extend that to Bungoma. But we have also a program called Linda Mama within the NHIF
that is covering all mothers who are giving birth, and we are encouraging that to be done within the county. So very much in line with Agenda 4. Na je, ni changamoto zipi ambazo gavana wa Angamati anakumbana nazo katika kutekeleza majukumu yake afisini? Biggest challenge that we have had, and I think this affects all our counties, is the issue of releases from national government to the counties. I think that has been the biggest challenge, because it doesn't give you the opportunity to plan effectively. So my biggest vision for Bungoma County is, of course, economic development, economic empowerment, encourage entrepreneurship, encourage good roads, good health facilities, good water for our kids and our mothers and our grandmothers and for everyone else. So economic empowerment at the core of my vision. Zakis Masame, NTV. Basi tuje sote tuijenge, Tanana, tusonge. Na sasa tupate taarifa nyingine kutoka maeneo mengine ya nchi. Watu 8 wamepata majeraha mabaya baada ya lori kugongana na magari mengine matatu katika eneo la Sachangwan, barabara kuu ya Eldoret Nakuru. Lori hilo lililosababisha ajali lilikuwa likielekea Nakuru wakati lilipogonga magari kadhaa, likiwemo moja la kampuni ya Prestige. Wakazi wa eneo hilo sasa wameomba serikali kujenga vizuri barabara hiyo na kununua gari la ambulensi katika kituo cha afya cha Sachangwan kusaidia wakati wa dharura. Maafisa wa usalama huko Bomachoge, kaunti ya Kisii, wanawasaka watu waliohusika na mauaji ya msichana wa miaka 17 ambaye mwili wake umepatikana umetupwa katika dimbwi la samaki. Elvina Moracha mwenye umri wa miaka 17 ambaye aliuawa katika mazingira kutatanisha alikuwa ni mtainiwa wa KCSE mwaka huu ambao unatarajiwa kuanza mwezi Oktoba. Mimi ni Gavana wa kaunti ya Taita Taveta Granton Samboja na waendeshaji bodaboda wameapa kufanya kazi pamoja ili kupambana na matumizi ya dawa za kulevya na kuwafichua wahusika wa biashara hiyo haramu katika kaunti hiyo. Waendeshaji bodaboda hao wamedai kuwa maafisa wa usalama wanashirikiana na wauzaji mihadarati, jambo ambalo wamesema limeharibu maisha ya wakazi wengi na kuvunja familia kadhaa. Samboja alizungumza katika hafla kugawa vifaa vya kuoshea magari na vifaa vingine vya waendeshaji hao kujisaidia kimaisha. Kaltun Jama, NTV. Na mtazamaji, tutakwenda mapumzikoni kisha nitarejea na taarifa za spoti. Tulia papo hapo.
Mtazamaji, na katika taarifa za spoti, masaibu ya mabingwa wa KPL Gor Mahia yaliendelea baada ya Vihiga kuishinda Kogalo mabao mawili kwa nunge uwanjani Mumias. Hii ni mara ya 3 mfululizo kwa Gor kupoteza katika mechi za ligi kuu nchini. Huku haya yakijiri, matumaini ya FC Leopards kumaliza katika nafasi ya pili yameyeyushwa na Tusker baada ya kulazwa mabao 4 kwa nunge. Katika matokeo mengine leo, Kakamega Homeboys ilishinda Sony Sugar bao 1 kwa bila. Mathare United pia ilipata ushindi kama huo dhidi ya Posta Rangers, huku Kericho ikishinda Ulinzi Stars. Mechi ya Bandari na Sofapaka iliahirishwa kwa sababu ya mvua itachezwa kesho asubuhi. Beki wa zamani wa Manchester United Rio Ferdinand atazuru Kenya Disemba mwaka huu kama bali sana kuwa nasi. Naitwa Nuru AbdulAziz na mwenzangu wa ishara ni Flora Atieno. Alamsiki.